Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Diva Salansa Putri from class 3A. Korupsi bukan sekadar kejahatan, ia adalah pengkhianatan terhadap harapan jutaan rakyat. Dari Amerika, Brasil, Malaysia, hingga Indonesia. Dari gedung parlemen hingga ruang rapat korporasi, dari negara maju hingga negeri berkembang, korupsi merajalela. Corruption is not morally a crime. This a betrayal of the hope, the million of the people. From US, Brazil, Malaysia to Indonesia, from parliament buildings to corporate room, from developed countries to developing nation, corruption is rampant. Dalam video ini, Cakrif Channel mengungkap 7 kasus korupsi paling besar dan paling mengerikan yang pernah terjadi di dunia. Dan ya, salah satunya berasal dari tanah kita sendiri. In this video, channel Cakrif reveal the 7 biggest and most horrific corruption corruption case occurred the world. And yes, one for them comes from our own country. Nomor 7. Siemens, Jerman. Siemens, nama besar dari Jerman, perusahaan teknologi yang dikenal dengan inovasi, rekayasa, dan reputasi global. Number 7. Germany Siemens. Siemens, a big name from Germany, a technology company known for innovation, engineering, global reputation. Tapi di balik gemerlap pencapaian itu, tersembunyi skandal korupsi yang mengguncang dunia. Selama lebih dari 1 dekade, Siemens menjalankan sistem suap yang terorganisir. But behind glitter, it lay corruption scandal that shocked the world. For more than a decade, Siemens ran organized bribery system. Mereka menyuap pejabat di lebih dari selusin negara, termasuk Meksiko, Venezuela, Bangladesh, Yunani, dan Israel, demi memenangkan kontrak besar. They bribe officials more than dozen countries, including Mexico, Venezuela, Bangladesh, Yunani, and Israel, in order win launch contracts. Jaringan telekomunikasi, proyek transportasi, pembangkit listrik, peralatan medis. Telecommunication network, transportation project, power plane, and medical equipment. Modusnya, dana gelap disimpan di rekening rahasia. Uang tunai dikirim lewat koper. Perantara digunakan untuk menyamarkan transaksi. Deposit illicit, the phone, secret account, and send via cash with cash. Intermediate used to disguise transaction. Semua demi satu tujuan, mengamankan proyek bernilai miliaran dolar dan menghindari regulasi yang ketat. All for one purpose, to secure a billion-dollar project and avoid strict regulation. Tahun 2008, semuanya terbongkar. In 2008, everything was exposed. Investigasi gabungan dari Jerman dan Amerika Serikat mengungkap bahwa Siemens telah membayar suap sebesar 1,4 miliar dolar. So, a joint investigation by Germany and US revealed Siemens paid amounting 1.4 billion dollars. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, ini pelanggaran hukum internasional. It's not morally a breach ethic, this violation of international law. Siemens akhirnya mengakui perbuatannya. Mereka dijatuhi denda sebesar 1,6 miliar dolar oleh otoritas Jerman dan AS, salah satu denda korporasi terbesar dalam sejarah. Siemens finally admitted its action. They financed 1.6 billion dollars by Germany and US authorities, one for the launch, accurate funds in
history. Namun, mereka berhasil menghindari hukuman pidana langsung, dan tetap mempertahankan status sebagai kontraktor resmi pemerintah AS. However, they managed to intermediate criminal punishment to retain as a status of official official contractor of the U.S. government. Tapi luka kepercayaan publik tak ternilai. Skandal ini menunjukkan bahwa bahkan perusahaan paling bergengsi pun bisa terjerumus dalam korupsi sistemik. But damage to public trust was irreparable, and the scandal show even the most prodigious company can feel prey to systematic corruption. Bahwa keserakahan bisa menyusup ke dalam sistem, dan merusak fondasi integritas global. The create can illustrate and undermine foundation global integrity. Siemens bukan hanya cerita tentang uang. Ini adalah peringatan, bahwa korupsi bisa terjadi di mana saja. Bahkan di jantung industri teknologi dunia. Siemens not just story about the money. This warning at corruption happen anywhere at heart the global technology industry the world. Nomor 6. BLBI, Indonesia. Tahun 1998. Indonesia berdarah. Number 6. Indonesian BLBI. 1998, Indonesia was blending. Krisis moneter menghantam tanpa ampun. The monetary crisis struck without mercy. Rupiah terjun bebas, bank-bank swasta kolaps, dan rakyat hanya bisa menonton dari balik kaca, berharap uang mereka tak lenyap. Rupiah is one, private bank collapse, and the people just watch behind the glass and hoping their money would not disappear. Thank you.